హలో. Hello. Sir, good morning. Good morning, Junaid. Can you hear me? Yeah, yes. Okay. Yeah. Just a minute. సో ఈరోజు రికార్డింగ్ అవుతుంది. అవుతుంది. Yeah. సార్ అది రికార్డింగ్ షేర్ చేయండి సార్ ఈరోజు. అదే దీంట్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాను నేను. వీళ్ళు దీంట్లోకి చేద్దామన్నారు. ఓకే ఓకే దీంట్లోంచి తీసుకోవచ్చు నువ్వు. ఓకే. అది ఓన్లీ ఎక్సెల్ ఇప్పుడే చేస్తాను. ఓకే. ఇది ఎక్సెల్తో ఎక్సెల్ ఫైల్ అది ట్రై చేస్తా అంటే అసలు రావట్లేదు సార్. అది ఎక్సెల్ ఫైల్ మీద మన దాంట్లో డ్రైవర్ మిస్ అయింది. అది 32 బిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటుంది. అది చేసేంత వరకు అవ్వదు. ఓకే ఓకే 32 బిట్ చేయాలనా? అది 32 బిట్ వేసుకొని ట్రై చేయమంటుంది. అదే మాకు ఎర్రర్ నేను అది మనది మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది వచ్చి 64 బిట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసింది. ఓకే ఓకే. మిగతావి సిఎస్పి ఫైల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ట్రై చేశాను, అవి వచ్చినాయి. అది ఎక్సెల్ ఫైల్ 32 బిట్ చేసుకోమంటుంది. ఓకే ఓకే. ఒక 2 ట్రై చేశాను సార్ అవి. ఓకే. సో వచ్చిన అబ్బానా యూజింగ్ పారామీటర్స్ చేయలేంగా, వేరియబుల్స్ అది యూజ్ చేసి. పారామీటర్స్ చెప్పానా? పారామీటర్ అదే వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసి చెప్పారు. అదే వేరే బిట్స్ పారామీటర్స్ చెప్పిన. సో డేటా ఫ్లో కొంచెం టాస్క్ లో కన్ఫ్యూజింగ్ వేరియబుల్స్ ఎలా ఉంది యూజ్ అందుకు చేయాలని చెప్పానా సార్. డేటా ఫ్లో టాస్క్ లో వేరియబుల్స్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. మీన్ సీక్వెల్ కమాండ్ డేటా యాక్సెస్ మోడ్ లో సీక్వెల్ కమాండ్ పెట్టుకుని క్వైరీ రాసి చెప్పానా? ఓకే. అదే ఓవర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అది అప్పుడు. ఇది అదే వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసేసి నీకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సీక్వెల్ టాస్క్ చెప్తా అన్నట్టున్నావు కదా. అది ఫస్ట్ వీడియో లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సీక్వెల్ అంటే వేరే ఉన్నాయి, అవి రెఫర్ చేసుకున్నాను, కొంచెం ఈజీగా ఉండేది. ఎస్ఎస్ఐఎస్ అది అసలు ఐడియా లేదు సార్. ఓకే. అందుకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండేది. ఓకే.
అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇంతవరకు ఎస్ఎస్ఐఎస్‌లో డిస్కస్ చేసింది మనం ఒక ఫైల్ అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ గాని, టెక్స్ట్ గాని ఇవి ఉంటే సోర్స్ వచ్చేసి ఏ ఇవి సోర్స్ డేటా వచ్చేసి ఏ దాంట్లో ఉన్నా గాని అది ఓఎల్ఈడీబీకి ట్రాన్స్‌ఫర్ అంటే లోడ్ చేయడం చూసామన్నమాట. అవును. అంతవరకు నాకు బాగా క్లారిటీ ఉంది సార్ అది. హ్మ్. సో, మనం యూజింగ్ జస్ట్ పారామీటర్స్ అవి కొంచెం కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంది అంతే. హుహు. సో, నువ్వు డైరెక్ట్ ఒక ఫైల్‌ని లోడ్ చేస్తావు గదా! ఆ! ఆ! సో, ఆ ఫైల్‌ని లోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా డేటాని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. సో, నేనెందుకు డైరెక్ట్ చూపిస్తానంటే, డైరెక్ట్ మనకు సోర్స్ ఫైల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ! మనం డైరెక్ట్ మెయిన్ టేబుల్‌లోకి లోడ్ చెయ్యం. హుహు. హుహు. సో, మనం స్టేజింగ్ టేబుల్‌లోకి లోడ్ చేస్తాం. ఓకే. స్టేజింగ్ టేబుల్ అంటే చెప్పాను కదా నీకు ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం మనం. ఆ! ఆ! సో, స్టేజింగ్ టేబుల్‌లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత స్టేజింగ్ టేబుల్‌లో నుంచి మనం కావాలంటే మనకు ఏదైనా అన్‌వాంటెడ్ డేటా ఉంటే ఫిల్టర్ చేసుకోవడము, హుహు. లేకపోతే ఏదైనా ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉంటే చేసుకోవడం అదంతా స్టేజింగ్ టేబుల్ పైన చేసి, హ్మ్. హ్మ్. సో, తర్వాత మనం మెయిన్ టేబుల్‌కి పంపిస్తాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఫైల్ నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంత ఉంటే అంత. ఆ! సేమ్ డేటా మొత్తము సేమ్ డేటా ఎలా ఉంటే అలా డైరెక్ట్ ఫైల్ టు ఓఎల్ఈడీబీ టేబుల్ పంపడమే అంతే. వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఫిల్టర్స్. ఆ! డైరెక్ట్ ఓఎల్ఈడీ మన సీక్వెల్ టేబుల్‌కి పంపడం స్టేజింగ్ టేబుల్‌కి. హుహు. దట్ మైట్ బి ఎనీ డేటాబేస్. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫర్మాటికా అవ్వచ్చు, సీక్వెల్ అవ్వచ్చు. ఏది వాడితే అది. ఓకేనా? హ్మ్. హ్మ్. సో, పంపించి అక్కడి నుంచి ఆ స్టేజింగ్ టేబుల్ పైన మనం కావాలంటే డేటాని మార్చుకోవచ్చు. ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ ఇది చేసుకొని ఇప్పుడు మనం యూజింగ్ ఎస్ఎస్ఐస్‌లో కూడా ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మెయిన్ టేబుల్‌కి కాదనమాట చేసేది. ఆహా! అదే. ఆ! అంటే ఇప్పుడు స్టేజింగ్. నేను నీకు డైరెక్ట్ మనం వాడేది డైరెక్ట్ ఒక టేబుల్ వాడతాం అంతే. మన దగ్గర అన్ని టేబుల్స్ తీసుకోలేదు. మనం ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం అంతే. ఆ! ఆ! సో, నేను జస్ట్ నీకు సినారియో చెప్తున్నా. ఫస్ట్ సోర్స్ టేబుల్ నుంచి డైరెక్ట్ స్టేజింగ్ టేబుల్‌కెళ్తది హోల్ డేటా. ఓకే. ఓకే. వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. సో, అది ఒక డేటా ఫ్లో టాస్క్ అయిపోతదా? హ్మ్. హ్మ్. సో, దానికి కనెక్షన్‌గా కింద ఇంకొక డేటా ఫ్లో టాస్క్ ఉంటది. ఓహ్! ఓకే. ఓకే. ఆ! సో, ఆ డేటా ఫ్లో టాస్క్‌లో ఏం చేస్తాం? మన స్టేజింగ్ టేబుల్ నుంచి మెయిన్ టేబుల్‌కి పెడతాం. హ్మ్. తీసుకుంటాం, లోడ్ చేస్తాం. ఆ లోడ్ ఓకే. చేసేటప్పుడు మిడిల్‌లో మనకు ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే. సో, అవి వాడి మనం డేటాని ఫిల్టర్ గాని, ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ గాని చేసుకొని మెయిన్ టేబుల్‌లోకి లోడ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే. ఓకే. ఆ! నీకు కనబడుతుందా ఇది? ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఆ! ఓకేనా? లెట్స్ సపోజ్ ఇది స్టేజింగ్ డేటా ఫ్లో టాస్క్ అనుకో. ఇప్పుడు ఆ! మనకున్నది. యాహ్! ఓకేనా? ఇది స్టేజింగ్ అనుకో ఇది. ఆ! ఓకేనా? ఇక్కడ ఓకే. ఇంకొక డేటా ఫ్లో టాస్క్ తీసుకుంటాం మనం కింద. ఓకే. ఆ! సో, ఈ డేటా ఫ్లో టాస్క్‌ని ఈ డేటా ఫ్లో టాస్క్‌ని కనెక్ట్ చేస్తాం. హుహు. సో, ఓకేనా? అంటే పైన స్టేజింగ్ దాంట్లో మళ్ళీ మనం కావాలంటే దాంట్లో స్టేజింగ్‌లో మనకు ఫైల్ నుంచి స్టేజింగ్ టేబుల్‌కి లోడ్ అవుతది ఇక్కడ. స్టేజింగ్ డైరెక్ట్. అనే ఆ! దాంట్లో. ఓకేనా? ఓకే. ఈ కింద దాంట్లో స్టేజింగ్ ఆ! నుంచి మెయిన్. మెయిన్ టేబుల్‌కి. ఓకేనా? ఓకే. ఈ మిడిల్‌లో మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు కదా! సో, ఇక్కడ మిడిల్‌లో మనం ఇక్కడ ఏం ఫిల్టర్ చేయలేం. సో, మనకు హ్మ్. ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ గాని, ఫిల్టర్స్ కానీ డేటా ఫ్లో టాస్క్ లోపలుంటాయి. అదే ఇన్‌సైడ్. ఈ లోపల ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి చూసావా? ఆ! ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ వాడి ఈ మిడిల్‌లో డైరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ టాస్క్‌లో మనం ఇవన్నీ పెడతాము. సెకండ్ టాస్క్‌లో హ్మ్. డైరెక్ట్ మనకు సోర్స్ ఉంటది. ఓకేనా? హ్మ్. హ్మ్. మనకి మన టేబుల్ వచ్చి స్టేజింగ్ టేబుల్. ఓకేనా? ఆ! ఆ! స్టేజింగ్ టేబుల్ అనేది సోర్స్. హ్మ్. డెస్టినేషన్ వచ్చి మన మెయిన్ టేబుల్. హ్మ్. సో, స్టేజింగ్ టేబుల్‌కి, మెయిన్ టేబుల్‌కి కనెక్షన్ ఉంటది గదా! ఆ! సో, ఆ! ఇది ఇలా పెడితే డైరెక్ట్ లోడ్ అయిపోతది. ఆ! సో, మనకి ఇక్కడ మధ్యలో మనకి ఏదైనా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేసుకుండేది ఉంటే, ఆ! సో, మనకి ఇవన్నీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్, డేటా కన్వర్షన్, ఓకే. కండిషనల్ డేటా స్ప్లిట్, కన్వర్షన్ ఫిట్. లుకప్, ఓకే. ఓకే. మల్టీకాస్ట్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్. ఓకేనా? ఓకే. సో, ఓకే. మన ఆ! రిక్వైర్మెంట్‌ని బట్టి మనకి ఏది కావాలో తీసుకొని ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేసుకొని ఆహా! ఇలాగా. ఓకేనా? ఓకే. సో, ఓకే. మనకి ఏది కావాలో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పెడతాం ఒకటి. ఆ! మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ ఏం మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ
తీసుకొని సో మధ్యలో ఈ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి లోడ్ చేసే మధ్యలో మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. సో ఇలా ప్లేస్ చేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడ చేస్తే మనకు సంథింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. ఏదో ఫిల్టర్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయిన డేటా మన మెయిన్ టేబుల్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అలాగా. సో ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు సీక్వెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, నేను ఎప్పుడైతే ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో ఇక్కడ, సో ఫస్ట్ ఇది రన్ అవుతుంది, దీని తర్వాత ఇది రన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీని తర్వాత దీని కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ ఇచ్చాం. ఓకే. ఓకే. అదే ఈ కనెక్షన్ లేదనుకో రెండు ప్యారలల్ గా రన్ అవుతాయి. సో ప్యారలల్ గా రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఈ టాస్క్ లో ఏమో ఫైల్ నుంచి టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ అవుతూ ఉంటది స్టేజింగ్ టేబుల్లోకి. ఇక్కడ మీ స్టేజింగ్ నుంచి మెయిన్ లోడ్ అవుతూ ఉంటది. కానీ ఈ సెకండ్ టాస్క్ కి డేటా ఉండదు స్టేజింగ్ టేబుల్లో, ఎందుకంటే అది ఇంకా రన్ అవుతా ఉంది, ఇంకా అవుతా ఉంది కాబట్టి. సో మనం ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేలాగా సీక్వెన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ప్యారలల్ గా రన్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఇది అవుతుంది, సెకండ్ ఇది అవుతుంది. సో ఇది అయిన తర్వాత మనకు స్టేజింగ్ టేబుల్లో డేటా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం స్టేజింగ్ టేబుల్ నుంచి మెయిన్ టేబుల్ కి లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? ఓకే. దిస్ హోల్ అంతా ఇదంతా ఒకటి ఒక ప్యాకేజ్ లాగా. ఇదంతా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా. ఓకే. సో మధ్యలో మనకి ఏమన్నా ఇంకా మెయిన్ టేబుల్లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ టేబుల్లో ఏమన్నా నువ్వు డేటా అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటే, నువ్వు స్టేజింగ్ టేబుల్లో చేయలేదు, చేయకుండా మెయిన్ టేబుల్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ దానికి తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈక్వల్ టాస్క్ తీసుకొని దీనికి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నువ్వు అప్డేట్ కమాండ్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పలేదు ఎగ్జిక్యూట్ ఈక్వల్ టాస్క్, చెప్తున్నా. దీని తర్వాత ఇంకొక టాస్క్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇదంతా కంట్రోల్ ఫ్లో అనమాట. నువ్వు డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవ్వాలనేది నువ్వు కంట్రోల్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏ ఫ్లో జరగాలి, నెక్స్ట్ ఏ ఫ్లో జరగాలి, నెక్స్ట్ ఏం అప్డేట్ అవ్వాలి. సో తర్వాత నీకు వచ్చిన సోర్స్ ఫైల్స్ ని ఏం చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీకు సోర్స్ ఫైల్ నీకు అప్డేట్ కూడా మెయిన్ టేబుల్ లోకి లోడ్ అయిపోయింది, తర్వాత ఏదో అప్డేట్స్ ఉంటే అవి కూడా రన్ చేసావు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీకు సోర్స్ ఫైల్స్ వచ్చినాయి కదా, నీ ఫోల్డర్ లో సోర్స్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. నీది ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా, సోర్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకో, అక్కడ నీకు ఫైల్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఫైల్స్ ని ఏం చేయాలా, నువ్వు వేరే ఫైల్స్ కి ఆర్కైవ్ చేసుకోవాలా. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఆ సోర్స్ ఫోల్డర్ లో కొత్త ఫైల్ వస్తాయి. సో ఈ పాత ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయనుకో, పాత ఫైల్స్ కొత్త ఫైల్స్ కలిపి మళ్ళీ లోడ్ అవుతాయి కదా. అలా అవ్వకూడదు, మనకు ఓన్లీ న్యూ ఫైల్స్ మాత్రమే లోడ్ అవ్వాలి కదా. సో అందుకని ఏం చేస్తాం, మనకు డేటా లోడ్ అయిన వెంటనే మన పాత ఫైల్స్ ని వేరే ఆర్కైవ్ ఫోల్డర్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటాం. సో ఆర్కైవ్ ఫోల్డర్ మనం మూవ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఫైల్ సిస్టమ్ టాస్క్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైల్స్ అనేది ఒక ఫైల్ నుంచి ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్ కి మూవ్ చేసేసుకుంటాం. ఓకే. ఆర్కైవ్ ఫోల్డర్ కి. సో అప్పుడు మనకు సోర్స్ ఫోల్డర్ ఎంప్టీ అయిపోతుంది. రేపు పొద్దున మనకు ఫ్రెష్ ఫైల్స్ వస్తాయి సోర్స్ ఫోల్డర్ లోకి. సో ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది, సో ఓన్లీ ఫ్రెష్ ఫైల్స్ మాత్రమే పిక్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? డేటా అంతా అయిపోయినాక ఇది వేరే ఫోల్డర్ లోకి మూవ్ చేసేసింటాయి అన్నమాట ఆ ఫైల్స్ ని. ఇప్పుడు మన డేటా ప్రాసెసింగ్ అంతా అయిపోయింది. సో మన సోర్స్ ఫోల్డర్ ఖాళీ అయిపోతుంది. ఓకే. సో సోర్స్ ఫోల్డర్ ఖాళీ ఉంటే రేపు పొద్దున్న ఫ్రెష్ ఫైల్స్ వస్తాయి అందులోకి, మళ్ళీ సేమ్ పాత్. సో దట్ ఫోల్డర్ నుంచి ఫైల్స్ తీసుకొని స్టేజింగ్ నుంచి మెయిన్ లో ఏమైనా అప్డేట్స్, దెన్ అగైన్ మూవ్ ఫైల్స్ టు ఆర్కైవ్ టాస్క్స్, ఆర్కైవ్ ఫోల్డర్. ఓకే. సో ఇదంతా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా, ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్, ఒక ఫ్లో ఇది. సో మనం సెట్ చేస్తున్నాం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఏం జరగాలి. సో మనం కనెక్షన్స్ ఇస్తున్నాం, ఒక ఫ్లో తర్వాత ఒక ఫ్లోకి ఏం జరగాలి అనేది చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇదంతా కలిపితే ఒక ప్యాకేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే. సో దీన్ని మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం, మనం డైరెక్ట్ గా మాన్యువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయం దీన్ని. ఓకే. దీన్ని మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం. షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా మనకు టైమింగ్స్ ఉంటాయి. చెప్పే స్టార్టింగ్ లో మనకు 7 లోపల 6:30 అంతా మన క్లయింట్ అనేది ఎవడైతే ఉంటాడో, సో మన సోర్స్ ఫోల్డర్ లోకి మన నెట్వర్క్ పాత్ ఉంటుంది కదా, షేర్డ్ ఫోల్డర్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ షేర్డ్ ఫోల్డర్ లోకి ఫైల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో అక్కడ షేర్డ్ ఫోల్డర్ నుంచి మన ఫోల్డర్ లోకి ఫైల్స్ పెట్టడానికి ఇంకొక టాస్క్ తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? ఇంకొక టాస్క్ అని, లేకపోతే దానికి సపరేట్ ఇంకొక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నువ్వు. ఓకే.
ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్యాకేజ్ని షెడ్యూల్ చేయొచ్చు. 6:30కి అంత ఫైల్స్ వస్తాయి కాబట్టి నేను 6:45కి ఇంకొక ప్యాకేజ్లో పెట్టచ్చు. మన షేర్డ్ ఫోల్డర్ నుంచి నా లోకల్ సిస్టంలో ఉండే ఫోల్డర్కి ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలి అని. సో ఆ ప్యాకేజ్ రన్ అవుతుంది. సో ఆ ప్యాకేజ్ రన్ అయినప్పుడు మనకు షేడ్ నుంచి లోకల్కి ఫైల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? 6:45కి మనం 7 o'clockకి మన ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మన ప్యాకేజ్ షెడ్యూల్ చేస్తాం ఈ ప్యాకేజ్. సో ఈ ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తుంది, మన లోకల్ సోర్స్ ఫోల్డర్ నుంచి ఫైల్స్ తీసుకొని మెయిన్కి లోడ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన ఫైల్స్ని ఆర్కైవ్ ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేస్తుంది. ఇది ఈ ప్యాకేజ్ పని. ఓకే. అలా డిఫరెంట్ టాస్క్స్కి డిఫరెంట్ వర్క్ రిక్వైర్మెంట్స్కి డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ కానీ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ కానీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే. సో ఇందాక చెప్పినట్టు షేర్డ్ ఫోల్డర్ నుంచి లోకల్కి మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక ప్యాకేజ్ వద్దు అనుకుంటే నువ్వు ఆ టాస్క్ కూడా ఇక్కడే పెట్టచ్చు. ఓకేనా? ఓకే ప్యాకేజ్లోనే పెట్టచ్చు. ఒకే ప్యాకేజ్లోనే పెట్టచ్చు నువ్వు అంతా. సో ఈ స్టేజింగ్ ముందు దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇది రన్ అవుతుంది అప్పుడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది రన్ అవుతుంది. ఇది రన్ అయ్యి షేర్డ్ ఫోల్డర్ నుంచి లోకల్ ఫోల్డర్కి మూవ్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చి లోకల్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ తీసుకుంటుంది, స్టేజింగ్లోకి లోడ్ చేస్తుంది. అలాగా. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, హౌ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ సెటప్, if you feel the need for another package, you can create another package and schedule, or else you can do the same thing in the one package itself. Okay. Is there any limit for this No, package? you can take any number of tasks. Okay. Yeah, there's no limit. But since we'll be dealing with huge data, I mean we'll be dealing with a very large data, right? Yeah. So if you take more steps here, more and more steps here, so the data processing will take more time, might take more time, because all the tables might go into locked state. Okay. They might go into locked state. Okay. And unless the whole package is finished, you will not be able to work on those tables. Okay. So that's that thing you should keep in mind. No, you should keep in mind. How much time it is taking for this package to finish. Okay. So based on that, you should design your package. Okay. Okay. Sometimes what happens is, so you might not get the folder, you might not get any files from the client, right? So if you keep this particular task in the same package, what happens? So this task will run and there will not be any files to move to source folder, right? But still, this will be successful. Running. This will be successful, and the next task will also run. Okay. For empty folders. Yeah, empty folders. That doesn't matter for it, right? Yeah. Only if there is any difference in the data types, or if there is any then only it will more characters, then only it will fail. If it is a empty folder, it will run. It will just process no records. That's it. But still, it will run. But if you maintain this in another package, what happens is you can set up an alert kind of thing that there are no files. Okay. For that, we need to add some additional tasks also. Okay. So by adding another additional tasks, we can set up an alert system where if we don't get any files in the shared folder, we will get a notification to our emails or something. Okay. For that, we need to add additional tasks. Okay. But again, if we add some additional task, this package might look clumsy. Okay. So it is, if you want to set up an alert system kind of thing where you need some more tasks, we will keep this part, this moving files from shared folder to local folder in another package. So there you will be able to set up only for that particular task the alert system or anything. Okay, that way it will not be clumsy. It will not look clumsy in one package itself. Yeah. Okay. Yeah. We can create that alert systems also in this package also, but for our appearance, yes, just for clear path. So we might use that in another package. Yeah, better to create another. Best. Yeah.
Next week we are just going to schedule the packages that right. Yeah. That doesn't matter. We can keep some 15 minutes difference time frame, but moving files will not take much time, right? Let's say if you are having every file is having, let's say 20,000 MB of data. Okay. Okay, that means almost 2 GB. yeah. Oh, not 2 GB, more than 20 GB. More than 20 Yeah. GB. Let's say if a file is having that much of data, let's say each file is having 5 GB of data, like Okay. like those files, if you are having in 5 numbers, so it might take some time to move the files itself, Yeah. right? To move the files from one folder to another folder might also take time. So based on that time, you can schedule the difference in the packages scheduling. Okay. So if the file moving is taking more than half an hour, okay. Let's say if it is taking half an hour time to move the files, you keep the difference 1 hour for the next package. Okay. Let's say you might not know, right? So some days it might take 40 minutes, some days it might take 30 minutes, sometimes it might take 45, 50, It right? depends on data, no, sir? It depends on data. Okay. So that's If why we before scheduling the package, you must run the package manually and see how much time it is taking before sticking onto your schedule. You should manually run the package and see how much 2 to 3 times you should run and see how much time it is taking to move the files. Then afterwards, you should select a time frame, okay, for the next package. Okay. Every day it will not be like same data, no, sir. So it might take sometimes But the data more time. volume might be, more or less the same. Okay. Some days you might get 5 GB, on some days you might get 5.5 GB, on some days you might get 4.9 GB, some days you might get 5.3 GB. The volume of the data is different. Okay. Okay. But the data type, what kind of data we are getting is same, but and the volume which we are getting is approximate around 5 GB or so. Okay. That will also be fixed. Okay. Fixed is not like exact 5 GB. It might vary in small numbers, but that is same. See, let's say today we will not get 5 GB and tomorrow we will not get some 20 GB of data. That will not happen. So more or around 5 GB only we will get the data. So it might be 500 MB less or 500 MB more. That's it. Okay. Or let's say your difference. Let's keep the difference to 1 GB also. Okay. But you will not get huge difference of data in every day. So approximate we need to. Yeah, that's what we need. We need to run the packages manually and see how much time it is taking, and we have to consider some average time, and based on that we can have to schedule our packages. Okay. 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 Export. Data is 20 GB. Then we have 20 DB files. That's kind of exaggeration. I mean, no file. You will not get any files with 20 GB data. yeah. If data is in 20 GB, then we schedule the packages called as for each package we have scheduled 4 GB. Like we partition that data. No, we will not partition the data. Oh. We will directly load, set up the load. That's it, from file to table. Okay. No. I mean, I want to say is for at a time we can load data 20 GB data. Yeah. Okay. It So will it take will time. take time. Yeah, it will take time. It will not just, it will not just Instantly it like won't. anything. Okay. Yeah. It will take time. Okay. So it might go in batches or something. Okay. But it will take time. That's why you should, before scheduling, you should run it manually first and see how much time it is taking. Okay. Okay. In scheduling jobs also, like how we have scheduled after this task. I mean, in packages we have designed like after this task, this task should run, after this task should run. So we have designed, right?
So Yeah. while designing the jobs also, we can do the same thing. Okay. 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 So after finishing the data load from shared folder to local folder, after that job, we can design in a way that the next job should run. Okay. Until and unless that job is finished, our job cannot be run. Okay. Okay. So we can do it that way. Oh, what is happening? I'm trying to upload the video here. Okay. I don't know. There's no option. Okay, let's start our class today. Okay. I'll see that. So you can see, right? Yes. MSSIS. SQL. You can see SQL. Yeah. No. Okay. Okay. So, okay. So we already have a package for the data flow, right? So by using parameters, okay. So we are loading. We are using two parameters. First one is job and second one is salary, right? So based on those two parameters, we are trying to load the data into from one table to another table. Okay. So what I want here is, hello, is there, Yes. Junaid? Yes, sir. So what I want to do is, okay. So after loading the data from one table to another table, so on the new table, I want to update the commission of each whoever are there in the new table, employee new table. Okay. So I want to update their commission to 15,000 each. Okay. Okay. So right now I have loaded data from EMP to EMP new, right? Oh, yeah. After Okay. loading the to EMP new, I want to update the commissions of employees who are there in EMP new table to 15,000. Okay. Okay. So for that, what we can do in SQL? We write a query. Yeah. Tell me the update statement. Update. Update. Table name. Which one is it? Yeah. EMP Yeah. new. Yeah. Yes, sir. Set commission is equals to. Commission equals to.
15,000. Yeah. Okay. For all employees in Yes. who were in EMP new table. Yes. Yeah. Okay. So this should do, right? Yes, sir. So since we are not filtering out any data, we are not selecting only few employees. We want everyone in employee new table, right? Yeah, sir. 15,000. It means it will update with 15,000 for every employee. Yes. I mean, including current value. Yeah. What including current value in the sense? I mean, previously there was a value now, sir, for 300. We did not add 15,000 to the current value. Okay. So we just change. If you want to add 15,000 to the current value, you should do this. Oh, okay. Existing Yeah, sir, commission plus I thought that 15,000. Yeah. Okay. But sorry, sir, just a moment, sir. 1 minute. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Sorry, sir. Yeah. No problem. Yeah. Okay. So we are here. We are using this statement to update the commission to 15,000, right? In SSIS, we can run the same statements. Okay. We can run the SQL statements, whatever we want. Okay. Using this execute SQL task editor. Okay. Okay. Using this execute task, so we can run our statements, SQL statements. Just a minute. Okay. Hello. Yes, sir. No. Yara? Hello. Katrigu palla. Okay. So execute SQL task is used to run SQL commands. Basically, you can run SQL commands whichever you want. Okay. So most of the things here, why we'll be using the SQL task is to run the update statements or to execute stored procedures. Okay. So most of the things we will be using SQL task for that. Okay. Yeah. Clear. So here we are using SQL task to update. To run our update statement. Okay. Yeah. So in SQL task also, you should give the connection first. Okay. Yeah. So my server is this one and my database is this one, right? So I'm selecting this one. So my connection is already existing. If you don't have the existing connection, you can just, like how we used to do in data flow task, you can just create a new connection. Okay. Yeah. So my connection is already existing. So I'm picking that. And here you should place your SQL command. Okay. If we want to execute a procedure, then we need to give a procedure name here. No. What how will you execute a procedure in SQL? Exec and procedure name we need to give. Yeah, the same you should give here. Yeah. That's so what whatever the total command you should give, you should not give the only procedure name. The total SQL command you should give. Yeah. Okay. We need to give a command to execute a procedure or whatever we want. If there is any procedure, you should give like this, execute. Okay. Yeah. Like this. Okay. Okay. So here or in the SQL statement line, you should give SQL statement here. Okay. Okay. Then click on OK. Save it. And let's truncate this table.
So right now we don't have any data, right? Yeah. So now I'm executing this package. Okay. Yeah. I'm not executing individual task here. Okay. I'm executing the whole package. Okay. Okay. Individual task, it means it doesn't make sense now, sir. If I do the, if I right click on the data flow task and click on execute, okay. So what it will happen, only this data flow task will run. Yeah, okay. Only this task will run. What this task will do, this will just load the data from EMP to EMP new. Yeah. But this update statement will not run. Yes. Right. But what we want to load the data from EMP to EMP new and update the commission to 15, right? So both the tasks should run. Yeah. So we will execute package here. Okay. So what happens, first this task will run to staging 1, and next the execute SQL task will run. Okay, like this. Yes. Okay. Clear? Yeah. So if we go to the data flow task, double click, there are 4 rows loaded. Based on our filters, 4 rows are loaded. Let's stop this. Go to SQL and check the data. See? Yeah. So all the 4 records are loaded and the commission has been updated The commission to value is 15,000. also updated. Okay. Okay. Clear? Okay. Okay. Now, so how we have used parameters in data flow task. So the same way we can use parameters in execute SQL task also. Okay. So in execute SQL task, what happens is, we can pass parameters for the execute SQL task, or we can get value for parameter also. Okay. So in SQL, in stored procedures, we have a type of stored procedure. We have output variable kind, right? Output parameter. In output variable, what happens? So we will be assigning a result, value to the variable by using the SP, right? Sorry, sir. We will be assigning a value to a variable. Yeah. To that output variable, right? Yeah, sir. The same way. Okay. The same way, using execute SQL task also, we can give input parameters also. The same way, we can get a variable value out of that task. Okay. Okay. First, we will see about the input parameters here. Okay. Okay. Yeah. Okay. So here, now I'm changing my condition. Okay. Instead of updating all employees, okay. Yeah. Employee need table. So I want to update the commission of employees whose salary is less than 1,500. Okay. 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 Only for those employees whose salary is less than 1,500. Only for those employees, I want to update the commission to 15,000. Okay. Yeah. The other employees should stay the same. Whatever the commission they're having, they should stay with the same commission. Okay. Okay. So now I'm copying this whole command here. Okay. So this is my command here. Okay. Yeah. So here, what I will do is, here I'm hard coding the salary value, right? Yeah. Here I'm Instead of hard coding hard the coding salary value, we can use a parameter here. We can use a parameter here. For using a parameter, like we should keep question mark here. Okay. Instead of the value, should keep a question mark here. Okay. Okay. For that, I will create another variable. Okay. And give the
salary value here. Okay. This is just name, whatever name I want, I can take it here. Okay. Okay. So I'm giving the value as 1500 here. Now I should assign this value to that parameter, to this variable. Okay. Whatever the thing we are taking here, to this question mark, we should assign our parameter. For that, we have to go to parameter mapping. Just click on add. So what is the variable name you want to use? You should select it here. The user things. I've created this one, and that is a input parameter and data type. Consider it as int. Here. We don't see any int here, right? Yeah, large int is there. Long int is there. Yeah. Okay, let's go with long int. The parameter name, anything you can mention. So I'm giving the column name itself. In the parameter size, you should start with 0. Okay. Okay. Just set it as 0. Now click on OK. Save the package. And truncate I this think we need to table. truncate. Yeah. It's failed. Let's see, parameter and name is unrecognized. See, let's copy this error here. Okay. So if you see here in the progress tab, so progress tab you can see the progress tab only while the package is in execution mode. Okay. So whenever you stop this, whenever you click on stop, you cannot see the progress here. Okay. You will be able to see execution results. Okay. Okay. So earlier, whenever you started to design the package, this progress or execution results tab will not be there. Okay. Only once you execute the package, at least once, this execution results tab will come. Okay. Okay. So here for every task, you will be able to see the progress. Okay. So while it is in debug mode, you will see it as a progress tab. Once you stop the debugging, you will see it as execution results. Okay. Okay. So both contain same data. How do we debug this? No, whenever it is in execution mode, that is what you should stop debugging. So that time it will be in debugging mode. Okay. Whenever the package is running, that will be in debugging mode. So you Both should stop. execution and debugging both are running. Yeah, that's tab on business. No. What I'm saying is whenever the package is in whenever the package is executing, okay. So that time that will be in debug mode. The package will be in debug mode. Okay. After execution, let's try to run. So let me run this again. Okay. So now the package is running, right? Yeah. See, now the package is running. Now that means the package is in debug mode now. Okay. See, the package is running. That means the package is in debug mode. So how you can see whether the package is in debug mode or not? You will be able to see this stop button and pause button here. Okay. Okay. At that time you will be able to recognize that the package is in debug mode. So if you try to make any changes in the tasks, okay, you'll be able to make the changes, but you won't be able to save them. Okay. During this mode, you will be able to make changes, but you will not be able to save them. Okay. So even if you click on save, the changes won't be saved. Only when you stop the debugging, if you see, then only we can. If you place your cursor here, it will say stop debugging. Okay.
So right now the package is in debugging mode. You should stop the debugging. Okay. Okay. Only when you stop the debugging, you will be able to save the package. Okay. So when the package is in debugging mode, you will see a tab called progress here. Okay. So which will have the execution details, like which task has executed, how much time it has taken, the total package. Okay. So how many records are loaded. So all the information will be there. Okay. So if you see from the bottom, the first task is task to staging, right? So it will say, so validation, when the validation is started, when the validation has completed, no, how many rows it has how many rows it has loaded. If you see here, that me exercise. If you see here, it says validity destination wrote 4 rows. Okay, that means 4 records has been loaded to the EMP new table, right? Yeah. So this is task to staging, and the next task is execute SQL task. Okay. So, and what happened in execute SQL task? The validation has started, and because there is some validation error, Yeah. the package has failed. If you see that in into marks, okay. Okay. Executed failed. Okay. Yeah. No. So The error is so execution. let it be whatever error it might be. Okay. Let it be. Okay. Okay. So this is the error. It will show it in into marks. Okay. And it Okay. says package has stopped, finished. Okay. Okay. So now it is these thing, everything is in progress tab. Okay. Now once you stop the debugging, the progress tab will not be there. You will be able to see execution results tab. Okay. Yeah. Okay. You will not be able to see progress tab. You will be able to see Before that, we had seen here process progress. progress Yeah. Now that will be changed to execution results. execution. After Okay. execution, this will appear. Not after execution. Once you stop the debugging, Okay. it will Unless convert to we execution stop results. the Once the package is in debug mode, then it will be in progress. Okay. progress. Okay. So both the contains the same information. Okay. Both has the same information. But Okay. when it changes when it is in debug, and when you stop debug, it changes. Okay. Okay. Clear? Okay. Clear. But when you create a package for the first time, when you're trying to create a package first time, you will not see this execution results or progress steps. You will be able to see only control flow, data flow, parameters, event handlers, and package explorer. Yeah. Only these 5 tabs you will be able to see. Okay. Yeah. Only once you run a package at least once, then you will be able to see this execution results or the progress one. Okay. Okay. Yeah. Now we will talk about the error. Okay. I'm Okay. just copying the error. Just right click and copy. It says executing the query, update Yeah. EMP new. So yeah, Query. read the query here. Read the error. Okay. Parameter name is unrecognized. Possible failure dependencies. Problem set query result set property not set correctly. Yeah. Okay. So what did you understand here? I think I have given a parameter name, wrong parameter name. So did we give in a parameter name there? Yeah. What parameter name did we give? I think SAL. Okay, let's go there. Where? In parameter mapping. Shit. Yeah. So here we have given the parameter name, right? So this name should be matched with while creating we No, are given name. that doesn't have to match. That doesn't have to match. Okay. So let's try this 0. I'll explain you. Okay. Okay. Click on
I have put 0 there. Saving the package, running things. Now let's check the data first, whether we are correct or not. It has loaded 3 times. Might be confusing. I'll run the package again. So what we entered was done. Okay. So it has updated the commission of the employees whose salary is less than 1500. Yeah. Okay. Yeah. So what happened here was, so here in the parameter name, okay. Yeah. So usually it is giving it, I mean, the name itself says the parameter name, right? Yeah. So what we usually do is, so here we will give, either we give the variable name, we will try to give the variable name, okay, Yeah. or we will try to give the column name. Okay. So that's the usual practice. What people, when by seeing the name, okay. So what people will do is, so they will give a name kind of thing, okay. Yeah. So but what we should give is, you know, what is the position of that parameter? I mean, see, let's say now we have only one parameter, right? Let's say we have another parameter, okay. So and I'm giving another parameter, okay. I'm taking another parameter here. What is that? Name. Yeah. Name should start with a variable. I will give the way, I'll create another variable. I'll give that alphabet, okay. Okay. So this is my second parameter. This is the first parameter and this is the second parameter, right? So here while doing the parameter mapping, so I have to add another parameter here. I have to give one here. Okay. So this gives the position of the parameter. Okay. For the first question mark, which value should I pass? First question mark should start with 0. Okay. Okay. For the 0 question mark, for the first question mark, this we have to pass com_salary variable. Okay. For the second question mark, we should pass the another variable which we have created again, right? If you have any third question mark, I mean, this should be in order. Okay. Yeah. So in the order of the question marks which we have passed. Okay. 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 So that order you should give there. Okay. So that order should start with 0. Okay. Okay. Clear? Okay. Either what we have created now here, commission underscore SEL, we have created a variable, no? Yeah. The same name should we should give there. Like that. Yeah. So that is the usual thing. People will thought we should give the the position. Position of a parameter. Yeah. If you have whether it is first or second or third, parameter, then we need to give position. Yeah. Which needs to come first. Yeah. So but the thing is, you cannot start with 1 and 2 and again 0 like that. Okay. Yeah. You should start with 0, then 1. I mean, you should go in order. Okay. 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 So you should not skip the order again there. Okay. That should be an order of the question marks or the variables that you want to pass. Okay. 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 Clear? Yeah. Okay. So this is about execute SQL task and using variables in the same. So if you see, like, in only in these two things, we will be using variable. I mean, wherever you use variables here. Okay. So in the commands which you write, instead of the variable names, you should keep question marks. Wherever you see question mark, that means that task should have a parameter. Okay. Yeah.
So whether it is data flow task or execute SQL task. So whenever you see a question mark in SQL command, that means there is a parameter associated with the task. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So yeah. So that is about SQL task and its parameters. Okay. Mm. So yeah, we will talk about the next topic tomorrow. Right? Yeah. Oh, just a moment, sir. Yeah. What are all the concepts? Could you please give me a list? I think I can remember. I mean the SQL ఏమంటే ones. First one, we're loading the data from See, we will be talking here about, we'll be talking about the control flow items. Okay. control flow. Yes. Control flow items and not about all items. Okay. We will be talking about data flow task, execute SQL task. Okay. Yeah. Execute expression task, file system task, FTP task, and we will be we will not be dealing with script task, but it is also important for the persons who know C sharp. Okay. C sharp or .NET programming language. Okay. Okay. So for those persons can use script task, because instead of they can do everything. They can do everything in the programming language. Okay. So they will Yeah. connect. They will connect to a system. They will connect to other destination system. They will, the transformation and everything they will write in the program there. Okay. Yeah. So that program they'll keep in the script task and they'll run that. Okay. Yeah. Yeah. But you should have an idea Mainly. of that how it works. But we are Okay. not going to deal with the code inside. Okay. Okay. And Okay. we will be In dealing short, with it the, means we doesn't we sorry. don't know C, no? I think. Yeah, that doesn't matter. We can use our different kind of tasks for that. Okay. 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 Mainly we use in SQL in our job. What we mainly use, I think. So we will be using these two things predominantly we'll use. Okay. Data Okay. flow and execute SQL task. These Okay. two are predominant tasks which we use. Okay. 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 So these are the main things. Half of the package will be these things only. Okay. 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 Yeah. So and we will be touching the execute process or execute package, expression tasks, file system tasks. So we'll be discussing all those things. And inside the data flow task, we will be talking about main transformations, which we will be using. Okay, there are some 6 to 7 transformations are there, which we use. Mostly we will be using them only. Okay. So we will be talking about those transformations, and we will be talking about the scheduling of these packages. Okay, there are something called we have something called loggings and checkpoints. Okay. And we have something called precedent constraints. Okay. Okay. So and variables we have discussed already, and we are discussing. Okay. Okay. So and we will be talking about writing expressions there. So inside the packages we will talk about all those things. Okay. Yeah. Okay. So with that, so we might complete exercise. Okay. అది అప్లోడ్ చేశారా సార్ వీడియో? లేదు ఇంకా చేయలేదు. చూస్తాను. అంటే నేనేమనుకున్నానంటే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోవాల్సింది అంటే టాస్క్ లైక్ సీక్వెన్స్‌లో నేర్చుకుందాం అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఇది డేటా లోడ్ చేసుకొని అండ్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తావు ఇప్పుడు ఇవి? ఏది సార్? అప్పుడు ఆ వీడియో రికార్డింగ్స్ నీకు లింక్ ఉందా అది? అదే డేటాబేస్ అది లింక్ ఉంది సార్ అది. వాళ్ళు మెయిల్ పంపించారు కదా! మీరు ఏది లింక్ ఏది? US06 వెబ్ అని ఉందా? అంటే జస్ట్ దేంట్లో కన్నా లాగిన్ అవుతావా? లాగిన్ ఏం లేదు సార్. మెయిల్ పంపించారు. డైరెక్ట్ అది ఓపెన్ చేయగానే అది చూపించు ఒకసారి. జస్ట్ అట్లా. మెయిల్‌లో అది వాళ్ళు లింక్ పెట్టారు. కానీ
లేదు ఇంకా. కనిపిస్తుందా? ఇదే ఓపెన్ చేయదండి. డ్రైవ్ SSIS వరకు డ్రైవ్ ఆ పైన లింక్ పంపి నాకు ఒకసారి. అది కాదు, ఆ పైన లింక్ పంపి నాకు. పైన అది. ఇదా? అదే జూమ్ చాట్ లో పేస్ట్ చేయి. కాపీ జూమ్ చాట్ లో పేస్ట్ చేయి. I need access. లేకపోతే ఈ మెయిల్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. మెయిల్ ఫార్వర్డ్ చేసి నాకు యాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే సరే, నేను అడుగుతాను. ఓకే, ఈ డ్రైవ్ లోకి అప్డేట్ చేయమంటారా? ఓకే ఓకే సరే జనాది. ఓకే సార్. రేపు చూద్దాం. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. ఏమెయిల్ ఒకసారి ఈమెయిల్ ఐడి చెప్పు. ఏ ఈమెయిల్ ఐడి నుంచి వచ్చింది? అదే MSBI ట్రైనింగ్. ఓకే, డ్రైవ్ షేర్స్. ఓకే ఫైన్. డ్రైవ్ నుంచి లింక్ షేర్ చేశారు. కింద ఉంటుంది చూడు, అదే దానిపైన ప్లేస్ చేయి ఒకసారి. ఓకే, పైన పేరు ఉంది కదా, దానిపైన ప్లేస్ చేయి. అక్కడే వస్తాయి డీటెయిల్స్. అక్కడ పెడితే అన్నీ వస్తాయి. షేర్ చేశారు సార్. ఓకేలే. టు మీ దగ్గర ఎక్స్పాండ్ చేయ ఒకసారి. అదే MSBI.SQL training అని gmail.com. సరే ఓకే. బై జుమ్మా. అదే ఓకే సార్. బాయ్. బాయ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.